ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிள் ரிசப்ஷன் பிரைடல் மேக்கப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதற்கு இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு மிஸ்ஸஸ் வைஷாலி வந்திருக்காங்க. இவங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட், ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். இவங்களுடைய மேக்கப் வந்து அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டாக, அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். இவங்கள வந்து நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இவங்களை வந்து நீங்கள் இன்வைட் பண்ணலாம். இவங்க கரெக்டாக சென்னையில் இருந்தாலும் இவங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது பிரைடல் மேக்கப் பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களை நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இவங்களுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோலையும் கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும், வந்து அவங்கள தாராளமா காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க அவங்கள நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். ஹாய் மக்கள், நான் தான் உங்க வைஷாலி. நான் ஒரு சென்னை பேஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர், மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், மாடல் அண்ட் எம்சி. அண்ட் என்னோட பேஜஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். மறக்காம என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, அண்ட் என்னோட போஸ்ட் எல்லாத்தையும் லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஜோஸ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி தமிழோட மிஸ்ஸஸ் வினோதினிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நம்ம இன்னைக்கு பார்ட் 1ல எவ்வளோ அழகா ஒரு பிரைடல் மேக்கப் பண்றோன்றதை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோவை நம்ம 3 பார்ட்டா பார்க்க போறோம். பார்ட் 1ல ஃபேஸ் மேக்கப் பார்க்க போறோம். ஸோ இதான் என்னோட பிரைட் இன்னைக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு தான் நான் பிரைடல் மேக்கப் போட போகிறேன். ஸோ இவங்க இப்போ முகம் கழுவிட்டு வந்துட்டாங்க, முகத்தையும் தொடச்சியாச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம டோனர் போட போகிறோம். டோனர் எதுக்கு போடுறோம்னா, போர்ஸ் எப்படியும் ஓப்பனாக இருக்கும், அந்த ஓப்பன் போர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் டோனர் போடுறோம். ஏன்னா போர்ஸுக்குள்ளே ப்ராடக்ட் போச்சுன்னா அது வந்துட்டு இன்னமும் நிறைய பிரேக் அவுட்ஸ், பிம்பிள்ஸ், ஆக்னீஸை கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம டோனர் போடுறோம். ஸோ டோனர் உள்ளே இறங்கின பிறகு அடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரோக் க்ரீம் போட போகிறோம். இந்த க்ரீம் வந்துட்டு உள்ளேருந்தே ஒரு க்ளோ கொடுக்கும். ஸோ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து மேக்கோட ஸ்ட்ரோக் க்ரீம் இன் பிங்க் கலர். கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக் க்ரீமை செட் பண்ணுறதுக்காகவும் டோனர் எல்லாத்தையும் நம்ம பதப்படுத்துறதுக்காகவும் நம்ம மாய்ஸ்சரைசர் போட போகிறோம். ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸ்கின் ப்ரெப்பிங். ஸ்கின்னை ப்ரெப் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸில் உங்களுக்கு நிறைய விதமான கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எந்த ஸ்கின்னையும் பாதிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம ஸ்கின்னை ப்ரெப் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இது அப்சர்வ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 2 minutes விட்டுருவோம் நம்ம. இப்போ பிரைட்ஸ் எல்லாருமே லென்ஸ் வேணும்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு நான் இப்போ லென்ஸ் வைக்க போகிறேன். பிரைட்ஸுக்கு வைக்கிறது வந்து ஹேசல் இல்லைன்னா ப்ரௌன் ஷேட் ஆஃப் லென்ஸ் தான் வைக்கிறாங்க. லென்ஸ் எதுக்கு வைக்கிறோம்னா, கண்ணு குட்டியாக இருந்தாலும் அந்த கண்ணு வந்து நல்ல பெருசாக காமிக்கிறதுக்காக தான் லென்ஸ் வைக்கிறது. ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் லென்ஸ் வச்சாச்சு, இன்னொரு பக்கம் நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறது ஐ மேக்கப் தான். ஏன் எப்பவுமே ஐ மேக்கப் ஃபர்ஸ்ட் போடுறோம்னா, ஏன்னா நம்ம கிளிட்டர்ஸ் இல்லை ஐ ஷேடோஸ் எல்லாம் போடும்போது அது நம்மளோட சீக்ஸில் விழும். ஸோ நம்ம ஃபேஸ் மேக்கப் போட்டுட்டு ஐ மேக்கப் போட்டோம்னா அந்த விழறதை வந்து நம்ம தொடச்சோம்னா அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன், காம்பேக்ட் எல்லாமே போயிடும். ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ மேக்கப் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அதில் ஃபர்ஸ்ட் we are going to concentrate on the eyebrows. ஸோ இப்போ ஐப்ரோஸ் முடிச்சாச்சு, அடுத்து ஐ மேக்கப் போட போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கின்னை ப்ரெப் பண்ணிட்டோம். இப்போ அவங்களுக்கு வெறும் ஒரு ப்ரைமர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சீலர் போட்டுட்டு அந்த கன்சீலரை செட் பண்ண பிறகு அவங்களோட சாரிக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஐ ஷேடோ கலர்ஸை we are going to do.
ஸோ இவங்களுக்கு ஐ மேக்கப் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு. அடுத்து நம்ம இப்போ ஃபேஸில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இவங்க ஆல்ரெடி ட்ரை ஸ்கின்னு சொல்லின்றதுனால இவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆயில் ப்ரைமர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கலர் கரெக்டர் அங்கங்கே எங்கெங்கெல்லாம் பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் பிக்மெண்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குதோ அங்கே கலர் கரெக்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன், ஹைலைட்டர் அண்ட் காம்பேக்ட் இதை தான் போட போகிறோம். இது வந்து கண்ணுக்கு அடியில் கன்சீலர் போடுறேன். நம்ம போட்டிருக்க கலர் கரெக்டர் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் மயக்கிறதுக்கு. ஃபவுண்டேஷன் போட்ட பிறகு கன்சீலர் போடுறேன். கொஞ்சம் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் லைட் நம்ம முகத்துல எங்கெல்லாம் படுமோ அந்த இடத்த பவுன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக. அடுத்து கான்டூரிங் பண்ண போறேன். சில பேருக்கு ரொம்ப சப்பி சீக்ஸாக இருக்கும், அந்த சீக்ஸை நம்ம ஒல்லியாக காட்டலாம். சில பேருக்கு மூக்கு கோணையாக இருக்கும். ஸோ கான்டூரிங் பண்ணுறதுனால மூக்கை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக காமிக்கலாம். ஸோ கான்டூரிங் இஸ் பேசிக்லி டு கரெக்ட் ஆல் தி ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ். ஃபவுண்டேஷன் இவங்களோட ஸ்கின் டோன் கலருக்கு மேட்சாக இருக்கணும். கன்சீலர், ஹைலைட்டர் இவங்களோட ஸ்கின் டோனோட 2 ஷேடு லைட்டாக இருக்கணும். அண்ட் கான்டூர் வந்து இருக்கிற பிரைடோட ஷேடை விட 2 ஷேட் டார்க்கராக இருக்கணும். இப்போ இவங்களுக்கு நம்ம போட்டது எல்லாமே க்ரீம் பேஸான கன்சீலர், ஃபவுண்டேஷன், ஹைலைட்டர், கான்டூர் எல்லாமே க்ரீம் பேஸ். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே முகத்தில் போட்டாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லூஸ் பவுடரை வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து எப்போவுமே டிரான்ஸ்பரண்ட் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் பவுடர் போட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு கலர்ஸ் தேவையான கலர்ஸ் கொடுத்துட்டோம். அவங்களோட ஸ்கின் டோன் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கலர்ஸ் கொடுத்ததுனால டிரான்ஸ்பரண்ட் பவுடர் வச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணி பேக் பண்ண போகிறோம். இப்போ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு blush போட வேண்டியது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஹைலைட்டிங், அதுக்கப்புறம் லிப்ஸ்டிக். இப்போ லிப் லைனர் வச்சு லிப்பை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், பயனுள்ளதா வந்திருக்கும் நம்புறேன். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நம்ம ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. கூடவே மறக்காம அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளையும் பிரஸ் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ. இது வந்து இவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். மறக்காம இந்த பேஜை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவங்களுடைய அழகான போஸ்ட் எல்லாமே உங்களால பார்க்க முடியும்.